These 5 men were promised by an armed Kurdish party 50 million tumans, that's about $15,000, for killing a farmer in a village near the city of Mian Doab in West Azerbaijan, Iran. On August 28, 2014, lurking on his way, they killed the farmer as the sun was setting. The Zeinalis, whose father was killed by these 5 men in an act of terror, still wonder why some of their fellow villagers decided to take their father's life. سال 88 رفتم سلیمانیه عراق واسه کار. طه رحیمی که همشهریمونه چند ساله که رفته تو حزب دموکرات تو اقلیم کردستانه، گفت ازت یه چیزی میخوام. گفتم چی میخوای؟ گفت میخوای با حزب کار کنی؟ گفتم باشه. ازم یه عکس گرفت و گفت یه کمی فرم و اینا برات میفرستم پرشون کن. یه 10 روزی اونجا موندم، اومدم کردستان ایران، اومدم ایران. از طرف برادرش نادر رحیمی اون فرما رو میفرستاد، منم ازش میگرفتم دیگه، هم شعار نویسی و اعلامیه پخش کن و اینا بود، پخش میکردم. همه کسایی که مشکوک بودن به نوعی رابطه با جمهوری اسلامی معمولا هدف قرار میگرفتن، چون هر نوع ارتباط با جمهوری اسلامی به عنوان خیانت تلقی میشد، خیانت به جنبش، و این بهانه میشد برای اینکه طرف بدون محاکمه ترور بشه. In August 2014, the Democratic Party of Iranian Kordestan, a party with a record of 3 decades of armed conflicts and acts of terrorism, decided to kill a man living near the city of Mian Doab, accusing him of cooperating with Iranian government forces. The party asked one of its propaganda forces in Mian Doab to carry out the mission. این خالد ونوشه مسئول تشکیلات مخفی حزب دموکرات. این طه رحیمی که زیر نظر خالد ونوشه کار میکنه. نادر رحیمی برادر این طه اومد پیشم که به هم گفت کار تبلیغاتی رو متوقف میکنیم و باید هاشم زینالی رو ترور کنیم. به هم گفت بهت پول میدم، 50 میلیون تومان بهت پول میدم. منم قبول کردم، تا اینکه به هم گفت دوستاتو جمع کن تا هماهنگی کنیم. کمال اومد پیشم گفت از حزب به ما گفتن حزب دموکرات، به ما گفتن هاشم زینالی رو بترسونید، تو میای با ما اونو بترسونیم. منم گفتم به خاطر پول فریب خوردم، گفتم باشه قبول میکنم. کمال گفت بعد 1 و 2 روز دیگه 1 و 2 نفر میان بغل اون دیپو ماسخیزه هست اونجا تو بیابونه، از حزب دموکرات. اونجا رفتم دیدم 3 نفر از حزب دموکرات، لاوی فرزین، نادر رحیمی با 1 نفر دیگه بودن. نمیشناختم که کی بود. یک گونی بهم دادن، گفتن این اسلحه است، ببر قایمش کن. بعد 1 هفته کمال اومد، کمال زنگ زد اومد پیشم گفت امشب وقتشه که هاشم زینالی رو بترسونیم، اسلحه رو بردار بیار. قرار بود وسط راه جلوشو بگیریم اگه میخواست بره مزرعه.
من اونور زاده نشوندن طرف ماسه، اون کیوان چوپانم بالا نگه داشتن طرف کو. تناب دادن دست ما، تنابم اون سرش یه چوب بسته بودن بهش. موتور که داشت می اومد، هاشم زینالی داشت می اومد، یه موتورم پشت سرش بودن، به ما علامت دادن با چراغ، یعنی این هاشم زینالی داره میاد. وقتی که رسید به ما هم 50 سانت تنابو کشیدیم بالا. هاشم زینالی به تناب خورد. نادر رحیمی و لاو و یه پسر دیگه باشون بود. هاشم زینالی رو که افتاد گرفتن، ریختن رو سرش، کتکشم زدن، کشیدن کنار. اونا که حزبی ریختن روش، ما هم از ترس فرار کردیم. رفتم اونجا 2 تا گلوله زدم تو سینش. ما هم که فرار میکردیم تو راه صدای تیر رو شنیدیم. اسلحه رو انداختن زمین و فرار کردیم. دیگه رفتیم خونه، از ترس هیچی نمیدونستیم. فردا شنیدیم که هاشم زینالی شهید شده، کشتنش. شەوی پێنجشەممە لەسەر هەینی حوتی خەرمانان بەکرێگیرابێکی بەڕابردووی ڕێژیم بە ناوی هاشمی زەینالی کوڕی ناسر کە سەر بە ئیتلاعاتی سپای پاسەران بوو لە گوندی گامێژگۆلی ناوچەی ئاڵەشینی سەرباشاری بۆکان بە سزای کردەوەکانی گەیشت. بە گوێرەی هەواڵی کمیسیۆنی تەشکیلاتی حیزبی دیموکراتی کوردستان، هاشمی زەینالی خەڵکی گوندی گامێژگۆلی کە لە سەرەتای دامەزرانی ڕێژیمی کۆماری ئیسلامیەوە بە ئاشکرا پەیوەندی بە دامەزراوە سەرکوتکەرەکانەوە هەبوو، زۆر جار ببووە هۆی ئازار و ئەزیەتی خەڵکی ناوچەکە. بەڵام کاتژمێر 11 شەو کاتێ لە شاری میاندووە و دەگەڕایەوە لە نزیک گوندی گامێژگۆلی لەلایەن کۆمەڵێک چەکدارەوە درایە بەردەستڕێژ و بە سزای کردەوەکانی گەیەندرا. این ایوب فرزین معروف به لاوه که تو حزب دموکرات سلیمانیه آموزش دیده، اون شبی که هاشم زینالی رو ترور کردیم این تو صحنه بود. اون موقعی که هاشم زینالی با تناب برخورد کرد، این اولین نفری بود که کشوندن تو بیابون. خیلی کتکش زدن، بعدا به هم اشاره دادن که برم شلیک کنم. منم رفتم شلیک کردم و از اون موقع هیچ وقت ندیدمش. والله من هیچ کس بزین نومد، چون من دشمن نداره. ما اصلا دشمن منیه. به هیچ کس طرفاتی من نبود، به هیچ کس دشمناتی من نبود. فقط شوهری من با اون اهلی دیم میگفت اعلام پخش مکن، پرچم به در و دیوار مزنن، اون کاری اشتباهه. اون حدود 58 سال سن داشت، فقط زحمت میکش برای 2 تا بچه ناشنوا. اونا چه میتونن به اون 2 تا بچه ناشنوا بگن؟ فقط میخوام بهم بگن آخر اون پدرم با اونا چیکار کرده بود آخر؟ اون فقط شب و روز زحمت میکشید، کشاورزی میکرد، سنش 58 سال رسیده بود، نمیتونست راه بره، فقط میرفت نون میآورد برای این 2 تا ناشنوا. آخه اینا چرا اون کارو با اون کردن؟ نمیتونم هیچی بگم، فقط باید بگم هر کاری کنن حق دارن، حق خودشونه. هی میگفتم باشه کیونه زده، آخه حزب دموکرات زده، آخه کومالا زده، آخه پکک زده، آخه پژاک زده. اصلا همینجا این حرفا تو ذهنم چیز میشد. اصلا یعنی فکرشو نمیکردم اینا زده باشن. اصلا یعنی فکرشو نمیکردم اهل روستا پدرم زده باشه. 3 years after the murder of Hashem Zeinali, the intelligence forces in West Azerbaijan province managed to hunt down the terrorists and deal them a final blow. Now the Zeinalis can ask their questions of their father's killers. Our camera is allowed to record these heart-wrenching moments.
أو خانواده روحي أوادانا خاصة بقية الدولة سنتعب جب قمانة فقد دعاب كدولة بخوات كاكوش خاصة بخدا خصم كسكاش وتعيفة وتورم يدا نشمنا وخافو بتبرك هذا تشرب من بيس تنزع من دار الزليل مأوارد أنا كريان مريم يا فايدة حاول ما نقل مالي مشين دقاري دارانك من داري خاصة بخدا خارجي نشكرت ما بدانا خاصة بكيف نبان أو خدا كدولة بخوي أنا لاش خبوبة كيوت أو حالة بكاري كبوة كذاكي يا بكيكي شهاكو كرب تعال بتصرخ لك وأبا ودانا هالشوط الكارثة كده أوي بخير دك الأوان أخي بتصرخ لك ودانا رحبوا بخوي دانا هاد رحبوا طلالة هاد فهمها حيث نازل أحد أو حزاري دقيم قباب بشتوت أنا خوي كده دانا أخي أول صدا ثانية چرا تو اینو کشتی؟ چرا زدیش؟ این شب روز کار میکرد برای این نون در بیاورد. چرا زدیش؟ تو اینو کشتی؟ آخه چرا کشتیش؟ چه بلایی به سر تو آورده بود؟ چیکارت کرده بود؟ پدرتو کشته بود، مادرتو کشته بود، چیکارت کرده بود؟ تو حزب دموکرات بودی، همیشه از گرسنگی مرده بودی، کثافت. دو سال رفته بودی پیشم، چیکارت کردن؟ چی زدن به سینت؟ کو زندگیت؟ Such acts of terror are not unprecedented in Iran's Kurdish populated villages. For instance, a bunch of terrorists hired by the Kordestan Democratic Party killed a man called Mr. Ibrahim Mohammadi Baghdari in Sanandaj. And just before that, in another terrorist attack, the party killed Mr. Rahmani, an innocent citizen in northwest Iran. Mr. Rahmani was a simple shoemaker. When he was praying, he would never imagine that a terrorist group belonging to the Democratic Party had surrounded his house. The armed men then broke in, put a bullet in the old man's head, and left the house in the blink of an eye. In yet another act of terror, the Democratic Party hitmen surrounded the house of Mr. Ahmadi, a 60-year-old farmer, entered his room and kidnapped him from his sickbed, and a few steps away from his house, sprayed him with 11 bullets. His family rushed to see him for the last time. والله من از حزب دموکرات هیچی نمیدونم هیچی اصلا هیچی نمیدونم چه کاره هستن نمیدونم اصلا چه مذهبی دارن روی چه دینی هستن اصلا نمیدونم حزب دموکرات چیه فقط میگن حزب دموکرات من هیچی دیگه ازشون نمیدونم واژه دموکرات نمیدونم یعنی چی فقط میدونم این که اونا میخوان یه دولت کردی بخوان میخواستن آزادی خواه داشته باشن تو خودشون یعنی تو کردستان ایران. Supported by the Soviet Union, the Democratic Party of Iranian Kordestan was established in early 1940s. The group, which began its activities as a labor party, had its foundation on Marxist ideology. Their strategy was a combination of armed conflicts and political activities aiming to separate from Iran and establish an autonomous Kurdistan. When the USSR reduced its support, its members were arrested by the central government. Many of its leaders were executed in 1946. The survivors fled to Iraq and remained there until the victory of the 1979 Islamic Revolution in Iran. They were quick to announce their support for the Islamic Revolution, but still insisted on their separation from Iran. On February 21, 1979, only 10 days after the victory of the Islamic Revolution in Iran, the party took over the city of Mahabad in West Azerbaijan province. The militant members of the group broke in one of the city's barricades and looted its arsenal in an act of war against the Iranian government.
When Saddam Hussein, the Iraqi strongman, invaded Iran, the group defected to Iraq and stood with the Iraqi Ba'ath Army, fighting against their compatriots in Iran. Instead, the Iraqi regime under Saddam Hussein funded and supported them. Like other terrorist groups, the passage of time had its devastating effect on the group. By 2005, deep divisions among the democratic ranks had brought the party on the verge of collapse. As a result, new affiliates with new policies came into being. Under such circumstances, nothing like armed conflicts against the central government in Iran could unite them once more. Official figures show that the Democratic Party has killed 1,507 innocent civilians in the years between 1979 and 2013. Among them, 724 were both Kurd and Sunni Muslim living in Iran's Kordestan. The armed Kurdish parties in Iran have difficulty recruiting new members. That's why they try to hire simpletons by promising them big money. اسمم مصطفى طهازاده شغلم چوپانیه 26 سال دارم و یه دخترم دارم من نه آقا مشکل خانوادگی داشتم نه اصلا هیچی نداشتم بس آقا مثلا یه آدم بکشم این آقا گفت میترسونم تو اول بیا نگهبانی بده باید منو بردیم این کار وادار کردیم این کار بعد از 2 روز اومد پیش من این آقا تو مزه چای میخوریم یه پسرم اونجا نشسته بود با هم بود این پسر رفت این آقا گفتم اینها کی بود باید خب کاری داشت میفرده این هاشم به حزب مربوط میشه من تو مربوط نمیشه این آقا خودشه دیگه من با این آقا جرب استعدادم نکردم این روی میخوام و خودم درد خودم بهم کن اگه گوری بابتنگم تیکتنگم بسیتی گرفتم آقا این تنابو گرفتم ولی بازور این گرفتم خلاصه گرفته ولی بازور گرفتم چرا میتونی من میرفتم چرا این آقا بازور این آقا گفته پول گرفتم چقدر گرفتی To kill Hashem Zeinali, the Democratic Party used those suffering from a low level of intelligence. Hiring terrorists with the lowest level of knowledge about the complexities of opposition groups and giving weapons to those who know nothing about the hidden agendas of these political currents have resulted in chaotic conditions. According to some documents provided by Iran's security apparatus, after the murder of Hashem Zeinali, 10 high-ranking members of the Democratic Party were prosecuted by Interpol. These documents reveal the identity and the role of each one of these members. Mustafa Mauludi, born in the city of Mahabad, he is the Deputy Secretary General of the Democratic Party. According to the Interpol document, he is an accomplice in the murder of Mr. Zeinali. An excerpt of the document reads, Iran, Miandoab, on the 28th of August 2014. The subject is a member of Defenders of East Kordestan terrorist group. He, along with 13 accomplices, murdered Hashem Zeinali on the 28th of 8th, 2014, and he is wanted by our judicial and police authorities since then. Members of the mentioned terrorist group commit murder and disturb public order to terrify people. Some members of the group have been arrested and tried, but others are at large. According to the confessions of the arrested people, the subject is one of the murderers who are at large. Based on the statements of the victim's family and the arrested people, he may be traced in Iraq. According to the document, Iran has asked Interpol to extradite them to the country. Qadir Rahmani, born in the city of Ashnavieh,
He is another high-ranking official of the party. According to the document, he is also an accomplice in the murder. Kamal Karimi, born in the city of Bane, he is the Deputy Secretary General of the Democratic Party and a member of the party's political office. He is another accomplice in the murder of Hashem Zeinali. Maulud Savare, born in the city of Piran-Shah, he is in charge of public relations. According to the Interpol document, he is another accomplice. Moreover, Kaveh Ahangari, Omar Balki, Hassan Ghaderzadeh, Asu Hassanzadeh, Saeed Beikzadeh, and Ibrahim Zivehi, who are members of the party's Central Committee, are being prosecuted by Interpol. آقایی که مثلا رفته ناظر صندوق رأی بوده چرا باید کشته بشه؟ آدمی که نماینده مردم بوده، نماینده روستا بوده، با فرمانده رفت آمد داشته که برای مردم گازوئیل بگیره، برای مردم بذر بگیره، فلان بگیره، ولی به اتهام ارتباط با دولت ترور شده. چرا؟ چرا یک سازمانی که به دموکراسی معتقده باید از این سیاست پیروی بکنه؟ Parties with terrorist attacks as their main strategy have no respect for human lives. To them, there is no difference between the one who kills and the one who is killed. The only thing that matters a great deal to them is the establishment's interests. They see humans as tools that have to be used for their own purposes. The armed party with a democratic appearance has long been fielding its hitmen to carry out military operations on Iran's soil to take the lives of innocent people. Their political life needs sacrifices, human sacrifices.